Dear friends, welcome to his American English. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the page number 194 and the video number 185. It's English Grammar News, the unit 97. Dear friends, what you're seeing is adjective endings. All words ending with ing is adjective or adjectives. Do you agree with that? Eating, sleeping, talking, dancing, writing, walking. Is it adjective? Yes, all the present participles, all the gerunds are adjectives. All the ed past participles are adjectives. See here. It's an interesting movie. It is an interesting movie. It is an interesting movie. What type of movie it is? Interesting movie. So what type of a movie it is? It is an interesting movie. So interesting becomes an adjective. He is a married man. What type of man he is? He is a married man. What type of a boy he is? He is an educated boy. So educated, married. Even though it ends with ed, it becomes an adjective, right? So ing and ed as adjective. It's a boring movie. He is a bored person. So ing and ed are adjectives. There are many adjectives ending in ing and ed. For example, boring. It's a boring movie. He's a bored person. Okay, now coming here. Jane has been doing the same job for a very long time. The subject here is Jane. She has been doing the job for a very long time, right? Maybe working as a receptionist for 30 years, right? Everybody, every day she does exactly the same thing, again and again. Same job, continuously doing again and again. She doesn't enjoy it. She is not enjoying the job anymore and would like to do something different. She wants to do a different job, right? She's a receptionist for almost 30 years. She's doing the same job. She's so tired, so she wants to do some other job. She's so vexed up. So Jane's job is, what is this? Jane's job is boring. This boring becomes an adjective. Jane's job is boring. So what type of job Jane is having? She is having a boring job, right? What type of job Jane is having? Jane is having a interesting job. Na solluva. Will you say? Jane's job is interesting. Will you say Jane's job is interesting? No. Jane's job is boring. Jane is bored. What is the difference between Jane's job is boring and Jane is bored? Jane's job is boring means she tells about a job. What type of job it is? Jane's job is boring. How Jane feels? Jane is bored. How she feels? This is the second sentence. What type of job it is the first sentence, right? ing always says what type of. Ed says how one person feels about. You got it? When you want to say how you feel about, you are feeling about certain things, then you are using ed. And what type of job it is, then you are using ing. See here, somebody is bored. When you get the feeling of bored, if somebody is boring, something is boring. If somebody is boring, something is boring. Movie is boring, I am bored, right? That boy is boring, I am bored, right? So something or somebody is boring, you get the feeling bored, right? If something is boring, it makes you bored. Something. If something is boring, some job is boring, it makes you bored. You got it? Okay. Jane is bored because job is boring. You agree with this sentence? Jane is bored because job is boring. So what type of job? Boring job. How do Jane is feeling? Jane is bored up. So when you want to say how one person feels, you are using bored. What type of job it is? Then you are using ing. You got it? Now coming here. Jane's job is boring. So Jane is bored. Not Jane is boring. You don't say Jane is boring.
Jane's job is boring, so Jane is bored. Jane's job is boring, so Jane is bored. Something is boring, so Jane is bored. Right? If a person is boring, this means that they make other people bored. Right? Are you clear about it? George always talks about the same thing. He is really boring. Right? When a person keeps on speaking about himself, this gentleman keeps on talking only about himself, then what happens? He is boring, right? He is boring. See, compare adjectives ending in ing and ed. You can say, my job is boring. My job is interesting. My job is tiring. My job is satisfying. My job is depressing. Able to understand? So what type of job is it? Boring, interesting, tiring, satisfying and depressing, right? What type of job is it? So how do you feel? When my job is boring, I am bored with my job. My job is interesting, I am not interested in my job anymore. See, my job is not interesting, so I am not interested in my job anymore. My job is tiring. I am always tired when I finish work. My job is not satisfying. I am not satisfied with my job. My job is depressing. My job makes me depressed. Able to understand? So how one person, what type of job, how one feels. Feeling part ed. What type is ing? The ing adjective tells you about the job. Compare these examples. The ing adjective tells you about the job. And here, the ed adjective tells you somebody feels about the job. How do you feel about the job? That says with the ed. What type of job? ing. How do you feel? ed adjective. Are you clear about it, sir? See, interesting. Julia thinks politics is very interesting. Julia thinks politics is very interesting, right? Julia thinks politics is very interesting. Here, Julia is very interested in politics. So, not interesting in politics. Here, very interested means Julia's feeling gets interested. Julia feels interested. So, when feeling is interested here, she says how the job politics is interesting. Surprising. It was quite surprising that he passed the examination. So, passing the examination is a surprise. Everybody was surprised. So it is what? Feelings. That he passed the examination. So this says what type of feeling? Shocking. The news was shocking. We were very shocked. This is feeling. This is what type of news? What type of news was it? Shocking news. The news was shocking, right? So shocking ing becomes adjective. Here the feeling. What feeling? We were very shocked. How did you feel? We were shocked. Are you clear about, gentlemen? Dear friends, ing, all ing endings are adjectives. All ed endings are adjectives. Ing ending adjectives says what type of work. Ed ending adjective says how does a person feel, right? Hope you are able to understand. Are you clear? Gentlemen, do you like to come forward and tell what you are able to understand? Do you want to come? No or yes? No. Okay. You? Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 185, யூனிட் 97, பேஜ் நம்பர் 194. ஐஎன்ஜி அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? பாடுவது, ஆடுவது. ஜெரண்ட் என்று சொல்வார்கள், தொழிற்பெயர் என்று சொல்வார்கள். ஆடுவது, பாடுவது. டான்சிங், ஈட்டிங். டான்சிங் பாய், ஈட்டிங் பாய், ஸ்லீப்பிங் டால், லாஃபிங் பேரட், சிரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய புறா, தூங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பையன், விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பொம்மை. புரிந்ததா? சோ வாட் டைப் ஆஃப் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஈடி. ஈடி என்றால் என்ன? சர்ப்ரைஸ். மேரிட் பாய், திருமணமான பையன். எஜுகேட்டட் பாய், படித்த பையன்.
ஸோ அந்த ed ing ரெண்டும் adjectives பெயரொரு சொற்களாக வருகிறது. There are many adjectives endings in ing and ed. ing ed முடியக்கூடியது பெயரொரு சொற்கள் இருக்கிறது. For example, boring and bored. அந்த வேலை போரிங்காக இருக்கிறது, அது எனக்கு போரை கொடுக்கிறது. அந்த உணர்வுகளை கொடுக்கக்கூடியது போர்ட். என்ன வகையான என்று சொல்கிற பொழுது ing. Jane has been doing the same job for very long time. Jane ஒரே வேலையை நீண்ட காலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். Jane every day she does exactly the same thing again and again. ஜேன் ஒரு வேலையை ரொம்ப நாளாக செஞ்சுட்டு இருக்காள், 30 வருஷமா ஒரே வேலையை மாற்றி மாற்றி தினமும் செய்து கொண்டிருக்கிறாள். She doesn't enjoy it. அவள் அனுபவிப்பதில்லை அந்த வேலையை anymore and would like to do something different. ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக செய்யலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டால். ஜேனுடைய ஜாப் எப்படிப்பட்ட ஜாபாக இருக்கிறது? ஜேன்ஸ் ஜாப் இஸ் போரிங். எவ்வகையான வேலை என்று சொல்கிற பொழுது ing இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்பவுமே am is are was பின்னாடி தான் வரணும். ரைட்டா? he is married, he is honest, he is good. அந்த குட் எல்லாம் அட்ஜெக்டிவ் எல்லாம் எங்க வருது? இஸ்க்கு அப்புறம் தான் வருது. அதே போன்று இஸ்க்கு அப்புறம் ing வந்து அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஜேன்ஸ் ஜாப் இஸ் போரிங். ஜேன்ஸ் ஜாப் எவ்வகைப்பட்ட வேலை? போர் அடிக்கக்கூடிய வேலை, அலுப்பு தட்டக்கூடிய வேலை. ஜேன் இஸ் போர்ட். ஜேனுக்கு ஒரு உணர்வு வந்து விட்டது, உணர்ச்சி வந்து விட்டது. எந்த மாதிரி உணர்ச்சி? அலுப்பு தட்டுகிற உணர்ச்சி. இது எவ்வகைப்பட்ட வேலை? போரிங். இது எந்த வகையான உணர்வை ஜேனுக்கு கொடுத்தது? இஸ் போர்டு. ரைட்டா? இஸ்க்கு அப்புறம் அட்ஜெக்டிவ் போர்டு வருகிறது. ரைட்? somebody is bored if something is boring. ஏதோ ஒன்று போர் அடித்துக் கொண்டிருந்தால் தான் யாரோ ஒருவருக்கு போர் என்ற உணர்ச்சி வரும். ரைட்டா? if something is boring it makes you bored. ஏதோ ஒன்று அலுப்பு தட்டி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுதுதான் உனக்கு அலுப்பு என்ற உணர்வு வருகிறது. Jane is bored. Jane போர் அடிக்கப்பட்டால் because her job is boring. அவளுடைய வேலை போரிங். அவளுடைய வேலை எப்படிப்பட்ட வேலையாக இருக்கிறது? போரிங் வேலை. ஆகையால் அவளுக்கு எப்பேற்பட்ட ஃபீலிங் வந்தது? போர்டு ஃபீலிங் வந்து விட்டது. Jane job is boring, so Jane is bored. Jane is boring இல்ல, Jane's job is தான் boring. If a person is boring, ஒரு மனிதன் போர் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது this means they make other people bored. ஒரு மனிதன் போர் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது மற்றவர்களுக்கு போர் ஆகி விடுகிறது. ஸோ இங்க பாருங்க, George always talks about the same thing. He is really boring. ஜான் வந்து அடிக்கடி அவனை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். அவன் ரியலி உண்மையாகவே போர் அடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான். ஸோ கம்பேர் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எண்டிங் ing எண்டிங்ஸ்னா எவ்வகைப்பட்ட, ed எண்டிங் அட்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்ன ஃபீலிங்ஸை கொடுக்கிறது? உதாரணத்திற்கு மை ஜாப் இஸ் போரிங், என்னுடைய வேலை அலுப்பு தட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. மை ஜாப் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், என்னுடைய வேலை ஆர்வத்தை தூண்டிவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. மை ஜாப் இஸ் டயரிங், என்னுடைய வேலை சோகத்தை ஒரு 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 டயரிங் என்றால் என்ன? ஒரு அலுப்பு தட்டக்கூடியதாக டயரிங். மை ஜாப் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங், திருப்திகரமான வேலையாக இருக்கிறது. மை ஜாப் இஸ் டிப்ரெசிங், டிப்ரெசிங் என்றால் என்ன? மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ எவ்வகைப்பட்ட வேலை, வாட் டைப் ஆஃப் ஜாப் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த ing பயன்படுத்துகிறாய். புரிந்ததா? Are you clear? இது என்ன மாதிரி ஃபீலிங் குடிக்கிறது என்று பாருங்க. I am bored with my job. என்னுடைய வேலைக்கு எனக்கு அலுப்பாகி விட்டது, அலுப்பை குடிக்கிறது. I am not interested in my job anymore. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போயிருச்சு, அந்த ஃபீலிங் போயிருச்சு. I am always tired when I finish work. வேலையை முடிச்ச உடனே எனக்கு என்ன ஃபீலிங் வருது? டயர்ட் ஃபீலிங்ஸ் வருகிறது. I am not satisfied with my job. எனக்கு திருப்தி இல்லாத ஒரு ஃபீலிங் வருகிறது. My job makes me depressed. என் வேலை எனக்கு மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குகிறது. என்ன வகையான ஃபீலிங்ஸ் என்று வருகிற பொழுது bored, interested, tired, satisfied, depressed. என்ன வகையான வேலை என்று சொல்கிற பொழுது boring, interesting, tiring, satisfying, depressing. Are you clear? அடுத்ததாக the ing adjective tells you about the job. என்ன வகையான வேலை? ed adjective tells you how somebody feels. எப்படி ஒருவர் உணர்கிறார். interested. இங்க பாருங்க, compare these example. interestingக்கு interestedக்கு கம்பேர் பண்ணுங்க. ஜூலியா thinks politics is very interesting. ஜூலியா என்ன நினைக்கிறாள்? பாலிடிக்ஸ், அரசியல் என்பது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடியது. எப்படிப்பட்ட பாலிடிக்ஸ்? இன்ட்ரெஸ்டிங். ஜூலியாக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறது. வேற இன்னொருத்தருக்கு ராமுக்கு போரிங்கா இருக்கிறது, இன்னொருத்தருக்கு டயரிங்கா இருக்கிறது. எப்படி வேணாலும் அந்த பாலிடிக்ஸ் எப்படிப்பட்ட பாலிடிக்ஸ்?
ஜூலியா இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பாலிடிக்ஸ் என்றால் என்ன, அவளுக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்து விட்டது, இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபீலிங் வந்து விட்டது. அதே போன்று சர்ப்ரைசிங், இட் வாஸ் குவைட் சர்ப்ரைசிங் தட் ஹி பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன், அவன் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆனது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. சர்ப்ரைசிங், ஆக பரீட்சையில் பாஸ் ஆனது என்ன மாதிரி பரீட்சை அது, சர்ப்ரைசிங் ரைட். ரிசல்ட் என்ன வகையான ரிசல்ட் அது, சர்ப்ரைசிங் ரிசல்ட். இங்க எவ்ரிபடி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட், அனைவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அனைவருக்கும் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு. என்ன மாதிரி ஃபீலிங்ஸ், ஆச்சரியம் என்ற ஃபீலிங்ஸ். சர்ப்ரைஸ் தட் ஹி பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன். ஷாக்கிங், த நியூஸ் வாஸ் ஷாக்கிங், எப்பேற்பட்ட நியூஸ், த நியூஸ் வாஸ் ஷாக்கிங், த நியூஸ் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், த நியூஸ் வாஸ் அலார்மிங். ஸோ இங்கே த நியூஸ் வாஸ் ஷாக்கிங், we were very shocked, எங்களுக்கு ஒரு shocked feelings கொடுத்தது. when we heard the news, நாங்கள் நியூஸை கேள்விப்பட்ட பொழுது. ஸோ நண்பர்களே, ing அது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, ed அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ing எவ்வகைப்பட்ட என்று சொல்கிறது, ed என்ன மாதிரி ஃபீலிங்ஸை உனக்கு கொடுக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அட்ஜெக்டிவாக, பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. மிக மிக முக்கியம் ஆங்கிலத்திலே. hope you are able to understand. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். Thank you.